Right then. Okay then. Hope it is audible. Yes. Basically, what is a covalent bond? Mutual share of electrons. So bond is formed, right? Mutual sharing of two electrons. So the two electrons responsible for the covalent bond will be shared by both the atoms, isn't it? Then, if the atoms are similar, there is no problem. Suppose Cl and Cl, both the atoms are same, that shared pair will be equally distributed among the atoms. If the electronegativities are different, let us say H and Cl. So naturally, depending upon the difference between the electronegativities, the more electronegative atom will be enjoying more electron density. That is more than one electron towards itself. That means if the bond is formed, the covalent bond is formed between two atoms of dissimilar electronegativities, then the shared pair is pulled towards the more electronegative atom. This we call it as polarization of the sigma bond. Sigma bandham kanka rendu వేర్వేరు ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీస్ రుణ విద్యుదాత్మకతలు ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమవుతుంది పాయింటర్ ఉండాలి దొరకట్లేదు రైట్ సో దట్ ఈస్ అన్ఈక్వల్లీ షేర్డ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది దిస్ బాండ్ గెట్స్ పోలరైజ్డ్ ధ్రువాత్మకత వస్తుంది ఇక్కడ డెల్టా ప్లస్ పెడతాం ఇక్కడ డెల్టా మైనస్ పెడతాం ఫుల్ ప్లస్ ఫుల్ మైనస్ అంటే అయానిక్ అయిపోతుంది అలా కాదు అన్నమాట కాబట్టి under the influence of this polarized bond, this bond also gets polarized. మీరు చిన్నప్పుడు ఆడుకొని ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి చిన్నప్పుడు ఆడుకొని ఉంటారు దీనికి హాల్ పిన్ పెడతాం గుండు సూది పెడతాం దీనికి ఇంకొక గుండు సూది పెట్టినా కూడా దిస్ విల్ అట్రాక్ట్ మ్యాగ్నెట్ తీసేస్తే కాదు అంటే ఏమైంది ఈ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో దీనికి కూడా ఈ పిన్ కి కూడా magnetic behavior వచ్చింది this is called induced magnetism అట్లాగే this is originally polarized this bond is originally polarized basic CC bond is not polarized equal కదా కానీ ఈ బాండ్ పోలరైజేషన్ తోని ఏమైతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇటు వస్తుంది కాబట్టి this electron density is also slightly pulled towards this carbon. That means this carbon also acquires some sort of electronegativity when compared to this. This is called as inductive effect. Polarization of a sigma bond under the influence of a polarized sigma bond. ఈ పోలరైజ్డ్ బాండ్ తోని ఇంకొక బాండ్ పోలరైజ్ అయితే అది ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం హెచ్ డాట్ సిఎల్ ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ సిఎల్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అన్నాం ఇక్కడ హెచ్ ఇది ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కాదు అట్లా కాకుండా ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ బాండ్ పోలరైజేషన్ తోని ఈ బాండ్ వస్తుంది చూసారా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇలా పుల్ చేస్తే టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయితే మైనస్ ఐ అంటాం అవే ఫ్రమ్ అయితే ప్లస్ ఐ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మిథైల్ టర్మ్స్ లో చెప్తేనేమో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ ఐ అంటాం ఎందుకంటే మిథైల్ గ్రూప్ ఏం ఇస్తుంది సరే వీడు లాక్కుంటుండా వీడిస్తుండా అది మనకు అనవసరం వీడు లాగుతుండు దిస్ ఫెలో ఈస్ పుల్లింగ్ కాబట్టి ఇది మైనస్ ఏ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ త్రూ ది కార్బన్ చైన్ ఇంకోటి ఉంటే ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇది పోలరైజ్ అయింది అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పోలరైజ్డ్ బాండ్ దిస్ ఈజ్ పోలరైజ్ దిస్ అండ్ బియాండ్ 4 కార్బన్స్ ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి విత్ డిస్టెన్స్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నంత ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉన్నంత ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఉండదు అందుకే చూడండి డెల్టా అంటేనే స్మాల్ డబుల్ డెల్టా అంటే స్మాల్ అంటే 0.01 0.001 0.001 ఆ టైప్ లో అనమాట ఇంకా కూడా లెస్ అనమాట
రైట్. సో ఇప్పుడే చెప్పాం కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేయడం ఆర్ రిపెల్ చేస్తాయి, యూ కాల్ ఇట్ as ప్లస్ ఎఫెక్ట్. పుల్ చేస్తే, అట్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ ఎఫెక్ట్. దీస్ ఆర్ సమ్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. సో పాజిటివ్లీ చార్జెస్ స్పెషల్స్ ఉంటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్, కాబట్టి మైనస్ ఐ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది కొన్ని మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో టెట్రావాలెంట్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ నైట్రోజన్ స్పెషీస్, దెన్ NO2 సైనో గ్రూప్, COOH, హాలోజన్స్ లో ఫ్లోరిన్ టు ఐడిన్, దెన్ CF3OR OH ఎట్సెట్రా NH2. కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్ ఏది ఉన్నా కూడా మైనస్ ఐ గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది. సరే, తర్వాత మనం చెప్పుకుంటాం మీజోమరిక్ కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ రిపెల్ చేయడం లేదా రిలీజ్ చేస్తే ఏమంటాం మనం, ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. కాబట్టి ఓ మైనస్, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, OH ఏమో మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్, ఓ మైనస్ ఏమో ప్లస్ ఐ, COOH ఏమో మైనస్ ఐ, COO మైనస్ ఏమో ప్లస్ ఐ. ఎందుకంటే నెగిటివ్ చార్జ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్కైల్ గ్రూప్ లో మనకి టెర్షరీ బ్యూటైల్ చాలా ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఎక్కువ కార్బన్స్, తర్వాత ఐసో ప్రొపైల్, తర్వాత N ప్రొపైల్, దెన్ కమ్స్ ఇథైల్, మిథైల్ ఎట్సెట్రా. సో దిస్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సమ్ ప్రామినెంట్ గ్రూప్స్. ఆర్డర్ ఆఫ్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్, దిస్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్. గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. యూ కెన్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ నోట్ డౌన్. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒకసారి మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ అంటే ఎక్కడియో దూరం నుంచి తీసారు, పాపులర్ గా ఉండేది. షేర్ అవుతలేదు సార్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతలేదు సార్. స్క్రీన్ మూవ్ అయితే లేదా? కావట్లేదు సార్. అవుతలేదా? కావట్లేదు సార్. కావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు కూడా కాలేదా? కాలేదు సార్. లేదు సార్. మరి నేను అప్పుడు అడిగితే అవుతుందన్నారు. ఇప్పుడు మరి ఆగిపోయింది సార్. కావట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నా, బట్ ఇమీడియట్ చెప్పండి కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే సార్. సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఏం లేదు నాన్న. సో ఇది ఒక బాండ్ బిట్వీన్ సేమ్ ఆటమ్స్ ఉంటే కనుక కార్బన్ కార్బన్ మనం ఏముంటాము, ఇట్ ఈస్ లైక్ C అండ్ C డైరెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఏమైతుంది, కోవలెంట్ బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతాయి మనకి. ఓకే. అట్లా కాకుండా దీనికి ఏం చేస్తా, హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఏ బాండ్ విత్ క్లోరిన్ ఆటమ్. వి నో క్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్, ఎక్కువ రుణ విద్యుదాత్మకత ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ అంటేనే ది టెండెన్సీ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి అది ఎక్కువ ఇటువైపు లాక్కుంటది. అందుకని ఏమైతుంది, కొంత మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి కొంచెం ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అందుకని పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని పెడతా, దీనికి పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెడతా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ నాట్ పోలరైజ్డ్, కానీ ఈ బాండ్ పోలరైజ్డ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దీని నుంచి క్లోరిన్ లాక్కుంది కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ కార్బన్ దగ్గర నుంచి ఇది కొంత పుల్ చేసుకుంటుంది. ఐ రిపీట్, సో దిస్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో పోలరైజ్డ్ నౌ. వై? అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పోలరైజ్డ్ బాండ్. కాబట్టి పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఏ సిగ్మా బాండ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ పోలరైజ్డ్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్ గా చెప్తే పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్ ఒకటి ఇంకో సైడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పుల్ చేస్తే దాన్ని ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఇది పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్వేస్ ఉంటది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటే. కాబట్టి ఎలా ఉంది, కార్బన్ చైన్ మూవ్ అవుతా ఉంటది, డిస్టెన్స్ ఎక్కువైతే ఉంటే దాని ఎఫెక్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 4 కార్బన్స్ తర్వాత ఇట్ విల్ బి నెగ్లిజిబుల్. ఓకే, క్యారీడ్ త్రూ ది కార్బన్ చైన్ అండ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ విత్ ది డిస్టెన్స్ అండ్ నెగ్లిజిబుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్. మూవ్ అవుతుంది కదా, అవుతుంది సార్. రైట్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ పుల్ చేసుకుంటేనేమో మైనస్ ఎఫెక్ట్ అంటాం, రిలీజ్ చేస్తే లేకుంటే రిపెల్ చేస్తే ఏమంటాం, ప్లస్ ఐ అంటాం. కాబట్టి పాజిటివ్లీ చార్జ్ నైట్రోజన్ ఉన్న, సల్ఫర్ ఉన్న, మైనస్ ఐ స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. తర్వాత వచ్చేసి చార్జ్డ్ కాకుండా ఉంటే NO2 హైయెస్ట్, తర్వాత సైనో గ్రూప్,
COOH, తర్వాత హాలోజన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిన్, దెన్ CF3, OR, OH, NH2. ఇది మనం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుందాం, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే అవసరం అయితే. ఇక్కడ చూడండి, O మైనస్ CO మైనస్, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. OH ఏమో మైనస్ అయి, COO మైనస్ ఏమో ప్లస్ అయి, COH ఏమో మైనస్ అయి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మైనస్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది మనకి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ లో వచ్చేసి టెర్షరీ బ్యూటైల్ హైయెస్ట్ ప్లస్ అయి ఉంటుంది, తర్వాత ఐసోప్రోపైల్, దెన్ ఎన్ ప్రొపైల్, ఇథైల్. ఒక్కొక్కసారి మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే కనుక మనకు ఇవి చూసుకోవాల్సి వస్తుంటాయి. చాలాసార్లు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు అడుగుతారు మైనస్ ఎఫెక్ట్, లేకుంటే వాటి స్ట్రెంగ్స్ అడుగుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినాల్ దగ్గర ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫినాల్ వచ్చేసి ఒకటి ఇచ్చి పారానైట్రోఫినాల్, పారాసైనోఫినాల్, పారాసిఓహెచ్ అంటే ఏమంటాం పారానైట్రో బెంజోయిక్ యాసిడ్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఈ ఆర్డర్ వీళ్ళకి తెలియాలి స్ట్రెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది అని. అర్థమవుతుంది కదా? అదే ఏమంటాం బేసిటీ ఆఫ్ అమైన్స్ ఉంది అనుకోండి, లేదా ఇంకేదైనా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ కీన్స్ అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్. లేదు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఇచ్చారు, ఆల్ఫా హాలో, ఆల్ఫా ఫ్లోరో ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా నైట్రో ఇచ్చాడు. కాబట్టి దేనికి ఎస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే దేని ఈ పవర్ మైనస్ ఐ పవర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందో మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం, మైండ్ లో రిపీటెడ్ గా అనుకోండి. ఓకేనా? కాబట్టి అప్లికేషన్స్ ఏంటి మనకి ఇక ఎప్పుడైనా గుర్తుంటే కనుక ఈ హైబ్రిడైజేషన్ మీద ఎస్ క్యారెక్టర్ అని ఎప్పుడైనా పేరు విని ఉండాలి కదా. కాబట్టి మనకు sp3 అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేది ఒక sp3 ఉంటది, sp2 ఉంటది, తర్వాత sp ఉంటది. ఇక్కడ చూస్తే నాన్న ఎస్ అండ్ పి 2 ఆర్బిటల్స్ కాబట్టి ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత అన్నట్టు 1:1, 50%. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, 3 parts లో 1 part 33%. ఇక్కడ 4 parts వేస్తే 3 ఏమో పి పార్ట్స్, 1 ఏమో ఎస్. అంటే ఎస్ పార్ట్ ఎంత వచ్చింది, దాన్ని ఎస్ క్యారెక్టర్ అంటాం 25%. కాబట్టి ఏంటంటే మనకు తెలిసి ఎస్ ఆర్బిటల్ ఏంటంటే మోర్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అంటే ఏమైతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మోర్ ఇట్ విల్ పుల్. సో మోర్ ఎస్ క్యారెక్టర్ విల్ ఇంపార్ట్ higher electronegativity to the hybridized carbon. I'll repeat. ఈ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆ కార్బన్ కి ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ అంత ఎక్కువ ఉంటది. కాబట్టి మనం ఏం తెలుసు, ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే మైనస్ ఎఫెక్ట్ లాగా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్పీ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ కి ఎస్ క్యారెక్టర్ 50%, sp2 అంటే 33%, sp3 అంటే 25%. కాబట్టి ఏ కార్బన్ కి ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ ఎక్కువ చెప్పండి కదా. కాబట్టి ఏమైతుంది, మనకి ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో హైడ్రోజన్స్ ని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఏం చేస్తే ఎక్కువ పుల్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి అసిడిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది, మనకి అస్టలిన్ ఉంది, ఈథేన్ ఉంది, దేనికి ఎక్కువ అసిడిటీ, అదే ఇథైన్ లేకుంటే అస్టలిన్, అస్టలిన్ లేకుంటే ఇథైన్, ఎందుకంటే మోర్ ఎస్ క్యారెక్టర్. మనకు మీకు గుర్తుంటే కనుక అసిడిటీని pKa వాల్యూస్ లో మెజర్ చేస్తారు. రిపీట్, pKa వాల్యూ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ pKa వాల్యూస్. అర్థమవుతుంది కదా. సో లెస్సర్ ద pKa వాల్యూ హయ్యర్ ద అసిడిటీ. pKa వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే దానికి అసిడిక్ నేచర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అస్టలిన్ ఉంది, ఇథిలీన్ ఉంది, దేనికి pKa వాల్యూ లెస్, ఏది మోర్ అసిడిక్, ఇథిలీన్, అస్టలిన్ అండ్ ఇథిలీన్, దేనికి అసిడిటీ ఎక్కువ, గట్టిగా రైట్, వెరీ గుడ్. ఇంకో క్వశ్చన్, ఒకవేళ అసిడిక్ నేచర్ అంటే ఏంటి, H+ లీవ్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుంది కదా, క్వశ్చన్ ఇట్లా కూడా రావచ్చు. H+ లీవ్ అయిన తర్వాత దీని మీద ఏముంటుంది అన్న, C మీద నెగటివ్ చార్జ్, దీనేమో అసిటలైడ్ అయాన్ అంటాం. కాబట్టి ఇది ఒక కార్బేన్ అయాన్ అనొచ్చా, ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు. సరే, మనం
ఈ కార్బేనియాన్ ఉంది, ఒక్కటే ఆన్సర్ చెప్పాలి. వినైల్ కార్బేనియాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హెచ్ తీసేసిన. ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్? ఒక్కటే ఆన్సర్ కావాలి. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, కాబట్టి ఏమైతే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు ఎఫ్ మైనస్ ఈజీగా మనకి అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువనా ఐడిన్ కి ఎక్కువనా కదా. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు కార్బన్ ఎస్ క్యారెక్టర్ మోర్ కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈ ఎస్టలిన్ కార్బన్ కి ఎక్కువనా, ఈ వినైల్ కార్బన్ కి ఎక్కువనా? నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉంటది. కాబట్టి మూడిట్లా ఏది ఈజీగా కార్బేనియన్ ఫామ్ చేస్తుంది? తర్వాత ఇది ఏ కార్బేనియన్ మోర్ స్టేబుల్ అన్నా ఇదే ఆన్సర్, విచ్ ఈజ్ మోర్ అసిడిక్ అన్నా ఇదే ఆర్డర్ ఆఫ్ అసిడిటీ అన్నా కూడా అసిడిక్ నేచర్. పీకే అంటేమో రివర్స్ అన్నమాట, మోర్ అసిడిక్ లెస్ పీకేఏ. అదే కేఏ అంటేనేమో రివర్స్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్ క్లియరా? కాబట్టి ఎస్ ధర్మం పెరుగుతున్న కొలది రుణ విద్యుదాత్మకత పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. రుణ విద్యుదాత్మకత పెరిగినప్పుడు దానికి ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాక్కునే స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఆమ్లత్వం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎస్టలిన్ ఆమ్లత్వం ఎక్కువ, నెంబర్ 1. సో రుణ విద్యుదాత్మకత ఎక్కువ కాబట్టి ఫామ్ అయ్యే కార్బేనియాన్ కూడా స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. సో స్థిరత్వంలో కార్బేనియాన్ స్టెబిలిటీ ఏంటి? ఈ ఆర్డరే. అసిడిక్ నేచర్ అన్నా ఇదే ఆర్డర్, కార్బేనియాన్ అన్నా ఇదే ఆర్డర్. ఒకవేళ కార్బోకేటియాన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్. గుర్తుందా? ఈ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ. ఒకటి అసిడిక్ నేచర్, 2 కార్బేనియాన్ స్టెబిలిటీ ఇదే ఆర్డర్. కార్బోకేటియాన్ స్టెబిలిటీ అంటే మాత్రం ఆపోజిట్. నిన్న ఒక పాయింట్ ఎప్పుడో చెప్పినా నేను, ఈ బ్రాన్స్టెడ్ థియరీలో యాసిడ్ అంటే దాని నెగిటివ్ అయాన్ని ఏమనాలి? కాంజుగేట్ బేస్ అనాలి. ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఇంకో 4th పాయింట్ చెప్పుకుందాం, ఇక్కడే నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ అసిడిటీ చెప్పుకున్నాం, సెకండ్ పాయింట్ కార్బేనియన్ స్టెబిలిటీ చెప్పుకున్నాం, థర్డ్ పాయింట్ కార్బోకేటియాన్ స్టెబిలిటీ దీనికి ఆపోజిట్ అని చెప్పుకున్నాం. అర్థమైందా? 4th పాయింట్ బేసిసిటీ చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ అస్టలిన్ మోర్ అసిడిక్ కదా ఏంటి? కాబట్టి దాని కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏంటి? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి బేస్ ఏమైతుంది? వీక్. అదే ఇది చెప్పండి, ఇది వీక్ యాసిడ్ కదా, కాబట్టి బేస్ ఏమైతుంది? అర్థమవుతుంది. కాబట్టి న్యూక్లియోఫైల్ కు నేను ఒక మాట చెప్పిన, బేసిసిటీ ప్యారలల్స్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ. స్ట్రాంగ్ బేస్. 5th పాయింట్ అది. మళ్ళీ ఒకసారి అసిడిటీ అర్థమైంది కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ కాంజుగేట్ బేసిసిటీ. మనం ఇంకో పాయింట్ ఏమనుకున్నాం నిన్న? కాంజుగేట్ బేస్ అంటే బేసిసిటీకి న్యూక్లియోఫిలిసిటీకి సేమ్ రిలేషన్ ఉంటది అనుకున్నాం. కాబట్టి 5 పాయింట్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. ఈ 5 పాయింట్స్ లో ఏదో ఒక ఫార్ములా క్వశ్చన్ వస్తే కనుక రావచ్చు. కార్బేనియన్ స్టెబిలిటీ రావచ్చు, కార్బోకేటియాన్ స్టెబిలిటీ రావచ్చు, అసిడిటీ రావచ్చు, తర్వాత కాంజుగేట్ బేసిసిటీ రావచ్చు, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ రావచ్చు. అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదామా? అర్థం కాకపోతే అడగండి. సో లెస్ పీకేఏ మీన్స్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. అప్పుడప్పుడు కార్టూన్ షోలలో వస్తుంది కదా, టామ్ అండ్ జెర్రీలో, కొంచెం బాగా పెట్టినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇట్లా. ఇది చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. లెస్ పీకేఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, లెస్ పీకేఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. కేఏ అంటే మళ్ళీ ఈ అమైన్స్ లో కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్, ఇది లూయిస్ బేసిసిటీ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్ ఈజ్ ఏ లూయిస్ బేస్. ఎలక్ట్రాన్ జంట దాత లూయి క్షారము. 1 minute అన్న, ఛార్జింగ్ పోతుంది.
మళ్ళొకసారి ఎలక్ట్రాన్ జంట దాత క్షారము, ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్ ఈజ్ ఏ బేస్. రైట్. కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్ కావాలంటే ప్లస్ ఐ కావాలా మైనస్ ఐ కావాలా? ప్లస్ ఐ. వెరీ గుడ్, ప్లస్ ఐ కావాలి. కాబట్టి ఏం కావాలి? ఎంత ప్లస్ ఐ ఎక్కువ ఉంటే అంత బేసిసిటీ ఉండాలి. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. సో మోర్ ప్లస్ ఐ మోర్ బేసిసిటీ. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇది లెక్క ప్రకారం రావాలి, ఇట్లా ఉండాలి, కానీ అట్లా ఉండదట. ఎందుకు ఉండదట? స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అని నిన్న మీకు వేరే దగ్గర కూడా ఎక్కడో చెప్పుకున్నాం మనం. అబ్జర్వ్డ్ ఏమొస్తుందట? ఇట్లా వస్తుంది, సెకండరీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ప్రైమరీ, టెరిషరీ వెరీ లెస్ ఉంటది. ఎందుకు అంటే ఈ బల్కీ గ్రూప్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో బల్కీ గ్రూప్ తోని ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఉంది, కానీ ఏమైతుంది ఇట్లా అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే సార్. సో కాబట్టి లెక్క ప్రకారం ఇట్లా ఉండాలి. బట్ సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ, గ్రేటర్ దెన్ టెర్షరీ అండ్ అమోనియా. ఈ ఆర్డర్ ఒకటి, ఇది యాక్చువల్ ఆర్డర్. ప్లస్ ఐ అంటే మన ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్, ఇది ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట, స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్స్. కాబట్టి యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఏముంటది? ఇట్లా ఉంటది. ఏముంటది? సెకండరీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకండరీ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ, గ్రేటర్ దెన్ టెర్షరీ, గ్రేటర్ దెన్ ప్యూర్ అమోనియా. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చేస్తాం మనం? అలిఫాటిక్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ అరోమాటిక్ అని తర్వాత మనం మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ తోని చెప్పుకుంటాం. ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా? రైట్. ఇది అనమాట స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. చిన్నప్పుడు ఒకటి మీరు స్టోరీ చెప్పుకుంటారు, ఒక చిన్న కొంగ ఉన్న నక్క. ఒకసారి చదవండి, మనకి యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ అసిడిటీ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఇండక్టివ్. సో యాసిడ్ అంటే ఏమనాలి? హెచ్ ప్లస్ ని రిలీజ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉండాలా, రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉండాలా? చెప్పండి. విత్ డ్రాయింగ్. విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉండాలి. అంటే మైనస్ ఐ ఉండాలా, ప్లస్ ఐ ఉండాలా? చెప్పండి. ప్లస్ ఐ. మైనస్ ఐ సార్. ప్లస్ అంటే ఇస్తుంది కదమ్మా, తీసుకునేది కావాలి. మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉండాలి. కాబట్టి మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? కాబట్టి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదే అనుకోండి, హెచ్ బయటికి రావాలి నాన్న. కాబట్టి ఏం చేయాలి? వీడు ఎక్కువ పుల్ చేసేటోడు కావాలి. ఆల్రెడీ దిస్ ఫెలో ఇస్ పుల్లింగ్ విత్ ఈ సిఓఓ తోని అడిషనల్ గా ఇంకొక యాంటీ వీడ్ వేస్తాడు వెనకాల. కాబట్టి మైనస్ ఎఫెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? సో ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ ద అసిడిక్ నేచర్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, రిలీజింగ్ అంటే మనకు బేసిసిటీ అంటేనేమో రిలీజింగ్ ప్లస్ ఐ కావాలి లేదా ప్లస్ ఎం కావాలి. అసిడిటీ అంటే ఎప్పుడైనా మైనస్ ఐ లేదా మైనస్ ఎం. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మనకి. సో మనకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ మధ్యలో తీసుకుందాం. ఎక్కడ ఉంది ఇందులో? ఎంత అసిటిక్ యాసిడే కదా. ఒకటి ఇక్కడ తేడా ఏంటి చూడండి మళ్ళీ మనకి. సో ఇది చెప్పుకునే ముందు ఒకటి ఫార్మిక్ యాసిడ్ రాస్తా నేను. ఫార్మిక్ యాసిడ్ అండ్ అసిటిక్ యాసిడ్, ఈ రెండిట్లో ఫార్మిక్ యాసిడ్ సార్ మోర్ అసిడిక్. ఏది మోర్ అసిడిక్? ఫార్మిక్ యాసిడ్ సార్. ఎందుకు? ఎందుకంటే CH3+I గ్రూప్ గా సార్. రైట్. మనకి ఏం కావాలనుకున్నాం? ఏ గ్రూప్స్ ఉండాలనుకున్నాం? మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉండాలి. కానీ మిథైల్ గ్రూప్ ఏంటి? +I గ్రూప్. ప్లస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి అసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. సో అందుకని అసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ లెస్ అసిడిక్, ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్. ఇప్పుడు నాకు అసిడిక్ నేచర్ అంటే తెలియదు, పీకేఏ టర్మ్స్ తెలుసు. నేను రోబోని, నాకు పీకేఏ అంటేనే అర్థమవుతుంది. సో ఎవరికి లెస్ పీకేఏ ఉంటది. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ మోర్ పీకేఏ. స్ట్రాంగ్ అంటే స్ట్రాంగ్ అంటే లెస్ పీకేనా మోర్ పీకేనా? మరి స్ట్రాంగ్ ఎవడు ఇందులో? ఫార్మిక్ యాసిడ్. అంటే లెస్ పీకేఏ ఎవరికి ఉండాలి? ఫార్మిక్ యాసిడ్. కాబట్టి పీకేఏ ఆఫ్
Formic acid is less than acetic acid. But acidity of ఎవరికి ఎక్కువ ఫార్మిక్ యాసిడ్. కదా? This fellow is strong acid. Acetic acid is weak acid. But pKa less. Yes, sir. Less for formic acid. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని చెప్పిన ఇంత ముందే. Okay. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని మీకు ఇంత ఒకటి పాయింట్ లాగా పైనకి వచ్చింది చూడండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే pKa లెస్. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఉంది, క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఇప్పుడు క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్ లో మనకి ఏంటి అన్నట్టు ఇక్కడ Chlorine minus I. క్లోరిన్ మైనస్ గ్రూప్ సార్. ఈ గ్రూప్ మొత్తం ఏమైంది, -I గ్రూప్ అయింది. మైనస్ ఇంకా క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా హాలో అసిటిక్ యాసిడ్ ఆర్ లేకుంటే సింప్లీ క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్. సో టోటల్ దిస్ గ్రూప్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ -I గ్రూప్. సో మనం ఏమనుకున్నాం, -I గ్రూప్ అంటే మోర్ అసిడిక్. కాబట్టి క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్ ఈజ్ మోర్ అసిడిక్ దాన్ అసిటిక్ యాసిడ్. సపోజ్ అన్ని హాలోజన్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎవరు నెగిటివ్ ఓటో చూడాలి. ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఆల్ఫా హాలో ఉన్నాయి, బట్ వీడు ఫ్లోరో బ్రోమో అయోడో పేరెంట్. కాబట్టి మనకేం తెలుసు, క్లోరిన్ నెగటివ్ -I. కాబట్టి స్ట్రాంగెస్ట్ ఎవడు, క్లోరిన్. క్లోరోఅసిటిక్ యాసిడ్. కాబట్టి pKa కూడా చూడండి 2.66 లీస్ట్ ఉంది. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే అసిడిక్ నేచర్ ఏమైంది. కాబట్టి pKa చాలా మంది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి pKa వాల్యూస్ ఇస్తారు. అదే Ka అంటే మళ్ళీ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కూడా చిన్న తేడా ఏంటంటే ఒక క్లోరిన్ ఉంది, 2 chlorine atoms, 3 chlorine atoms. It is an additive effect అన్నమాట. సో chloro కంటే 2 chloro more annotating. Tertiary is greater than secondary, greater than primary. Trichloro acid. ఇది Number of halogens increases. ఆల్మోస్ట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంత అసిడిక్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంతా అసిడిక్ ఉంటుంది. ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇది చూడండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్, మీకు బిగినింగ్ లో డెఫినేషన్ లో చెప్పాను, విత్ డిస్టెన్స్ ఎఫెక్టెడ్. ఇదేమో ఆల్ఫా బ్రోమో, ఇది బీటా గామా, చాలా దూరం పోయింది. ఈ మూడిట్లో ఏది మోర్ అసిడిక్ చెప్పండి. ఇది ఫస్ట్ తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉన్నది సార్. తక్కువ ఆల్ఫా, ఇది బీటా. ఆల్ఫా సార్. గామా, ఆల్ఫా సార్. ఇది మోర్ అసిడిక్ ఆల్ఫా బ్రోమో. pKa వాల్యూస్ కూడా కంపేర్ చేసుకోండి. Yes, sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడండి, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది చూడండి అన్న 3 లో ఏది హైయెస్ట్ అసిడిక్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నది సార్. ఎందుకోసం చెప్పండి. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనము ఎందుకంటే ట్రిపుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఎస్టలిని కార్బన్ sp, సార్. ఇక్కడ sp2 మీదంతా మనకు అనవసరం, వీడి sp3 కదా. సో అసిడిక్ నేచర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, pKa రివర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్స్ కూడా ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. కార్బోకేటైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్? ఐ వాంట్ ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్. Electron deficient. కార్బోకేటయాన్. సరే, ఎవరైనా డిఫరెంట్ ఒకసారి ఈ 22 లోనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాన్న, కార్బేనియన్ మీదనో కార్బిన్ మీదనో డెఫినేషన్ మీద వచ్చింది. ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే, కెన్ యూ డిఫైన్ కార్బోకేటయాన్? కార్బన్ కంటైనింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. గట్టిగా. కార్బన్ కంటైనింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. అంతేనా? ట్రైవాలెంట్. ఇప్పుడు ఇట్లా పెడితే కార్బోకేటయాన్ అనాలా? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్. డెఫిషియెంట్. ఈ కార్బోకేటయానేనా? కాదు. ఎందుక
The carbon will contain less. Electrons less, sir. ప్లస్ ఉంది కదా అక్కడ. సో అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. డెఫినేషన్ దీని మీద వచ్చింది 2022 క్వశ్చన్ పేపర్. కాబట్టి అది అంటే కాకపోతే కార్బన్ మీద దీని మీద వచ్చింది, మర్చిపోయా. కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. కాబట్టి ట్రైవాలెంట్ కార్బన్ స్పెషీస్ విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్, త్రిసంయోజక కార్బన్ ధనావేశంతో కూడుకొని ఉన్న త్రిసంయోజక కార్బన్, ట్రైవాలెంట్ కార్బన్ స్పెషీస్ విత్ ఏ positive charge. How many electrons will be there around this? 6 electrons only, 6 state. 3 bonds say, ఎందుకంటే ఒక బాండ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 2 electrons. కాబట్టి ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 6 electrons, 6 state, unstable. It has only 6 state. కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆక్టేట్? 2 electrons. 2 more electrons are required. అంటే పెయిర్, 1 more pair is required. కాబట్టి లూయిస్ యాసిడ్ అనొచ్చా, లూయిస్ బేస్ అనొచ్చా దీన్ని? లూయిస్ యాసిడ్ సార్. లూయిస్ యాసిడ్ అనాలి. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టార్ ఇస్ ఏ లూయిస్ యాసిడ్. రైట్. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇస్ లెస్. కాబట్టి వీడికి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ కావాలా, విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ కావాలా? రిలీజింగ్ గ్రూప్ సార్, ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్. రిలీజింగ్ అంటే ప్లస్ అయ్యా మైనస్ అయ్యా? ప్లస్ ఐ సార్. కాబట్టి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉండాలి. మైనస్ ఐ ఉంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది స్టెబిలిటీ. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక టెర్షరీ, ప్రైమరీ, సెకండరీలలో టెర్షరీ ఎందుకు మోర్ స్టేబుల్? 3 ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్. కాబట్టి ముగ్గురు ఆదుకోవడానికి ఉన్నారు. వీటి స్ట్రెయిన్ అయిండు, వాటి స్ట్రెయిన్ తీసుకోవడానికి ముగ్గురు ఫెలోస్ ఆర్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ టెర్షరీ కార్బోకేటైన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి సార్. మళ్ళీ ఒకసారి. కార్బోకేటయాన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. ఆకలితో ఉంది కాబట్టి వాడికి ఫుడ్ పెట్టేటోడు కావాలి. మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేటోడు అంటే ప్లస్ అయ్యా మైనస్ అయ్యా? ప్లస్ ఐ. కాబట్టి ఇప్పుడు టెర్షరీలో చూడండి ఎన్ని ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 3. అంటే ఎంతమంది ఫుడ్ పెట్టేటోళ్ళు ఉన్నారు 3 కదా. కాబట్టి ఎవడు ఎక్కువ స్టేబుల్? 3. కదా. వీడికి ఇద్దరే ఉన్నారు స్టేబుల్, ఏమన్నా ఫుడ్ పెట్టడానికి, ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయడానికి. వీడికి ఒక్కడే ఉన్నాడు, వీడికి ఎవడు లేడు. కాబట్టి టెర్షరీ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ, గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ. కాబట్టి మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎవడు? కార్బోకేటయాన్. కాబట్టి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ విల్ స్టెబిలైజ్ ద కార్బోకేటయాన్. ఇదే ఒకవేళ కార్బేనే అని అయితే చెప్పండి. రివర్స్ సార్. రివర్స్. ప్రైమరీ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. కార్బేనే అని అయితే ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అట్లాగే మీకు ఇంత ముందు చెప్పిన ఎక్కడ వీడు ఏది వినైల్, వీడు ఉన్నాడు, చెప్పినాను ఎవరు మోర్ స్టేబుల్ సింగిల్ బాండ్ ఉన్నది కదా. ఏ అండ్ బి ఎవరు మోర్ స్టేబుల్? ఏ అండ్ బిలలో బి మోర్ స్టేబుల్ కదా. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ మైనస్ పెడతాం. ఏ మోర్ స్టేబుల్? ఇక్కడ మైనస్ పెడితే ఏ మోర్ స్టేబుల్ సార్ కదా. కాబట్టి కార్బేనియాన్ కి కార్బోకేటయాన్ కి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది ఎగ్జామ్ రాకముందే 3-4 టైమ్స్ వేసుకోండి పేపర్ మీద, ప్రాక్టీస్ చేసి మనకి ఏమంటే కన్ఫ్యూజన్ తీసేసేయండి. అర్థమైంది? ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండిట్లో చూడండి, ఏ అండ్ బిలో ఏది ఏ మోర్ స్టేబుల్ అంటే ఎందుకో చెప్పండి నాకు.
ఇందులో 3 ఉంది. కదమ్మా, ఇదంతా మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ కదా. ఎస్ సార్. వీడు మైనస్ ఐ అడ్జసెంటే ఉన్నాడు పాజిటివ్ చార్జ్ కి. OCH3 ఉంది కదా సార్. వీడేమో దూరం మధ్యలో sp3 ఉంది చూడు. విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది కానీ దూరం ఉంది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఈ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అడ్జసెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్ఫా 3 కదా. సో మనకి డీస్టెబిలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో ఫార్ అవే ఉండాలి, స్టెబిలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో నియర్ ఉండాలి. అర్థమవుతుంది కదా. ఇదే కార్బేనియన్ అయితే ఏమయ్యేది, ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ పెడితే వీడు మోర్ స్టేబుల్ అయ్యేటోడు. అర్థమవుతుందా? గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఎప్పుడైనా, స్టెబిలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో నియర్ ఉండాలి, డీస్టెబిలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో దూరం ఉండాలి. అందుకే మనం కూడా చదువుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి, మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు ఉంటే దగ్గర పెట్టుకోవాలి, డిస్కరేజ్ చేసేవాడు ఉంటే మనం మర్చిపోని వాడు ఇక్కడ కనపడితే మనం ఎక్కడికో పోవాలి. ఈ రెండు పేరు ప్రతి పక్క పక్కన పేరు ఇచ్చిందన్న. ఫస్ట్ ఏలో ఎవడు మోర్ స్టేబుల్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్? ఏ సార్, ఏ మోర్ స్టేబుల్? ఏలో ఫస్ట్ ఓడా సెకండ్ ఓడా? ఏ ఫస్ట్ ఓడు. కార్బేనియన్ అన్న, ఏం చెప్తే కరెక్ట్ ఆలోచించి చెప్పండి. ఓకే. కార్బేనియన్ కదా, కార్బేనియన్ కి ఏముండాలి? ఈడబ్ల్యూజీ గ్రూప్. కార్బేనియన్ అంటే మైనస్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలి కదా. మరి వీడు కదా స్టేబుల్ ఏంటి? కార్బేనియానికి మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్. కార్బేనియానికి మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉండాలి, కార్బోకేటయానికి ప్లస్ ఐ ఉండాలి కదా. కాబట్టి రెండిట్లో ఎవడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లో ఎవడు మోర్ స్టేబుల్? సెకండ్. ఇక్కడికి రండి. సి చూడండి, సిలో ఫస్ట్ సెకండా? ఫస్ట్ వన్ సార్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఎన్ని ఫ్లోరిన్లు ఉన్నాయి చూడండి పక్కనే. yes అవును, ఇట్లా ఏమంటాం చూస్తామా, ఏమంటాం అక్కడ చీమలు, చక్కెర కనపడితే చీమలు చూడడానికి ఇన్ని వెతుకు పట్టుకెళ్ళడానికి రెడీ ఉన్నాయి. వీటి దగ్గరికి రండి. సెకండ్ సార్, ఎందుకంటే 2 ఉన్నారు, రెండు ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఫెలో ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడికి రండి. సెకండ్ వన్ సార్, ఎందుకంటే ఎస్పీ దగ్గరికి రండి. సెకండ్ వన్ సార్. సెకండ్ వన్. ఇది మాత్రం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మిజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ లో కూడా చెప్పుకుంటాం. ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ ఉంటే కనుక అవి ఎక్కువ స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. ఎప్పుడన్నా హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ లో కూడా చదివి ఉండాలి. థయోఫిన్, ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలు హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ చదువుకున్నారా? థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్ ఏరోమాటిక్. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రాయగలుగుతాం. ఇది చెప్పండి, ఎఫ్ లో ఆక్సిజన్, మోర్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? ఇట్లా చూసేసుకోండి ఒకసారి. రైట్, మనం అనుకున్న ఏమైనా చూడండి. ఓకేనా? ఇంత ఆన్సర్స్ అవే అనుకున్నామా? ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, అవసరం ఇది. ఇట్లాంటి చాలా అవసరం పడుతుంది. ఒకవేళ మనకి ఎస్డిటి ఇక్కడ హెచ్ పెట్టి విచ్ ఇస్ మోర్ ఎస్డి కంటే కూడా ఇది ఆన్సర్ చెప్పు. ఈ టైప్ లో రెండిట్లా హెచ్ పెడతారు, హెచ్ పెట్టి మోర్ ఎస్డి అంటారు, ఇక్కడ హెచ్ పెట్టి మోర్ ఎస్డి ఏది అంటాడు. లేకుంటే ఈ రెండిట్లో ఏది స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేసిక్ అంటేనేమో రివర్స్ ఇట్లా తీసుకోవాలో చెప్తాను. ఇది ఒకసారి హెచ్సిఏలో వచ్చింది, అంటే సిసెట్ కామన్ పెట్టే ముందు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. ఆన్సర్ చెప్పండి అన్న. దీనికి 45 క్వశ్చన్ నెంబర్ ఉంది, చెప్పండి. ఆర్డర్ ఏది అంటే అప్పుడు ఏంటంటే రాసుకొని మీకు మీరే ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలి. SP3, SP2, SP1. ఇది ఎస్పీ, SP2 ఫస్ట్. అన్నిటికంటే ఏముండాలి? SP 4 హైయెస్ట్ ఉండాలి. తర్వాత ఏముండాలి? థర్డ్ థర్డ్ ఉండాలి.
సెకండ్. ఈ ఒకవేళ డౌట్ వచ్చినప్పుడు Second. ఈ రెండిటి ఏమైనా ఉందా? 4, 3 ఒకటే ఉంది, మీరు చూడకండి. ఏంటి సార్ డి సార్ ఆప్షన్ 4, 3 కాబట్టి ఇక మిగతా రెండు కంపేర్ చేయి. అట్లా కూడా ఇక్కడ స్టీరింగ్ ఉంటది కాబట్టి మనకి ఆటోమేటిక్ ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ కదా, టెర్షరీ ఇది రిలీజింగ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకేనా? కాబట్టి ఇట్లా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇవి చూసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్ అయినా మనకు అదే వచ్చిందా? ఇది చెప్పండి, ఇది కూడా జామ్ క్వశ్చన్. ఇది జామ్ క్వశ్చన్. Option 3, sir. హైయెస్ట్ దేనికి ఉండాలి? 1 ఉండాలి సార్. 1 కు ఉండాలి. తర్వాత సెకండ్ 1 2 కు ఉండాలి. Second 1 సార్. తర్వాత థర్డ్ 4th సార్. third ఉండాలి నాన్న. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్. థర్డ్ Okay, ఎలక్ట్రాన్ okay. Fourth, రిలీజింగ్. third, sir. 3 లీస్ట్ ఉండాలి. సో 1 ఎక్కువ ఉండాలి, తర్వాత 2 ఉండాలి, తర్వాత 4 ఉండాలి, తర్వాత 3 ఉండాలి. ఆప్షన్ ఉందా ఏమన్నా? Second. No. 1, 2, 4, 3 ఉందా? No. No, sir. లేదా? No. అలా అయితే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది తీసుకోకుండా బేసిక్ ఏంటంటే మిజోమైక్ ఎఫెక్ట్ నియరెస్ట్ ఏంటంటే SP2 ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటి? 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. 1, 2, 3, 4 ఉందా? Yes, sir. ఏముంది? 1, 2, 3, 4 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఎస్ 1, 2, 3, 4. కాబట్టి ప్యూర్లీ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం కదా, హైబ్రిడైజేషన్ మీన వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? SP ఈ రెండు SP2నే కాబట్టి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏమైంది తెలుసా నాన్న, ఇది ఏంటంటే ఆపోజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. తర్వాత మనం చూస్తాం కదా రిలీజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇది వస్తుంది. ఈ తర్వాత మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి కొంచెం ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. దట్స్ రీజన్ బై SP2 ఉన్నా కూడా దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివిటీ. ఇది లేకుండా ఉంటే ఇది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఇది కూడా ఒకసారి జామ్ క్వశ్చన్. కాకపోతే సిఎస్ ఎట్లా మనకు కొంచెం ఈజీగానే వస్తుంది. ఇది మన సిపి గెట్ లో ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ స్టెబిలిటీ అనేది తర్వాత వర్కౌట్ చేయండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ప్రతిదానికి కార్బోకేటైన్ రాయండి. ఓకేనా? రాస్తారా? కావాలంటే చూడండి. సో ఫస్ట్ ది 2-methyl 2-butanol. సెకండ్ ది 1-butanol 3-methyl అట 1, 2, 3. తర్వాత థర్డ్ ది 2-pentanol. One, 2, 3, 4, 5. So 1 అంటే ఇక్కడ పెట్టేసి, ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్లేస్ లో ఏం చేయాలి? ఎక్కడ ఓయిచ్చిందో అక్కడ ప్లస్ పెట్టండి, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టండి. రియాక్టివిటీ ఆల్కహాల్స్ అంటే ఓహెచ్ పోయిన తర్వాత వచ్చే కార్బోకేటైన్. హైయెస్ట్ స్టేబిలిటీ దేనికి వస్తుంది? 1 టెర్షియరీ వచ్చింది చూడండి, 1 టెర్షియరీ వచ్చింది. 2 ఏమొచ్చింది? ప్రైమరీ వచ్చింది. ఇదేమో
సెకండరీ వచ్చింది, Secondary. ఇది ప్రైమరీ వచ్చింది. కాబట్టి 1 గ్రేటర్ దెన్ 3 గ్రేటర్ దెన్ 2. ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఆల్కహాల్ స్టెప్ రియాక్టివిటీ అంటే మీరు ఆల్కహాల్స్ లో చదువుకుంటారు, బట్ కార్బోకేటైన్ వచ్చేస్తుంది. సార్ మళ్ళీ చెప్పరా ఇది? వీటికి రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అంటే మనకేంటి అవి? ఆల్కహాల్ ఏమవుతుంది అంటే లూయిస్ రియేజెంట్ కానీ లూయిస్ వాటికి ఏం చేసినాయేమంటే కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Sir. కాబట్టి 2-methyl 2-butanol 1 2 3 4 2-methyl 2-butanol అంటే ఇక్కడ ఏముంది? OH ఉంది కదా. ఈ OH ప్లేస్ లో ఏమవుతుంది మనకి రియాక్టివిటీ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. సెకండ్ ఏంటి? 1 2 3 4 1-butanol. కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది అంటే ఇదేం కార్బోకేటైన్? సెకండరీ. ప్రైమరీ కదా. ప్రైమరీ. Sir. వచ్చింది Tertiary, sir. ఇదేమొస్తుంది చూడండి, సెకండ్. సెకండరీ. Yes, sir. ఇక్కడ ప్లస్. కాబట్టి కార్బోకేటైన్లలో ఏది మోర్ స్టేబుల్? Tertiary. టెర్షరీ ఎక్కడ వచ్చింది? 1 కా 2 కా 3 కా? 1 కి వచ్చింది. 1. తర్వాత సెకండరీ దేనికి వచ్చింది? థర్డ్ 1 కి వచ్చింది, sir. థర్డ్ కి వచ్చింది. ప్రైమరీ దేనికి వచ్చింది? Second 1. సెకండ్ వన్ కి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది కూడా మళ్ళీ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ లోనే. కాబట్టి చూడడానికి కొంచెం దీన్ని గుర్తుపెట్టే అలా సంబడి ఎవరి ఇంట్లోనో మీరు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంటే మ్యూట్ చేసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇబ్బంది పెట్టొద్దు కదా వేరే వాళ్ళని. వీటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి నాన్న ఇంతకుముందు చెప్పినాయి. ఇంతకుముందు ఐడియా వచ్చింది కదా. వీటి స్ట్రక్చర్స్ రాసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. ఇవి స్ట్రక్చర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కార్బోకేటైన్. సో టెర్షరీ వచ్చింది, సెకండ్ ప్రైమరీ వచ్చింది, థర్డ్ ఏమో సెకండరీ వచ్చింది. కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా నేమ్ తో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయలేం కాబట్టి కంపల్సరీ స్ట్రక్చర్స్. అశోక్ సార్ జాయిన్ అయ్యారా? కొంచెం బాబుకి అపాయింట్మెంట్ ఉంది నా డాక్టర్ది. అశోక్ సార్ రెడీయా? రెడీయా? వినబడుతుంది అన్నమాట. సార్ వినపడుతుంది. రెడీయా మీరు? రెడీ సార్. ఓకే, నేను లీవ్ చేస్తున్నా మరి. నన్ను ఏమనుకోకండి. ఐ కంటిన్యూ టుమారో. అశోక్ సార్ స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ నేను లీవ్ అవ్వాలా? అశోక్ సార్ కంటిన్యూ చేయండి మరి. ఇంకా నన్ను కోహోస్ట్ వీడియో కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. నన్ను కోహోస్ట్ చేయండి. హోస్టే చేసిన చేసిందా? యు ఆర్ ది హోస్ట్ నౌ. ఐ విల్ లీవ్. ఓకే ఓకే సరే సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ నోట్స్ సార్ పీడిఎఫ్ సార్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తారా? PPT స్క్రీన్ మీరు చేసుకోండి ఇక మీరే. నేను లీవ్ అవుతున్నా. ఓకే సార్. యు ఆర్ ది హోస్ట్ నౌ. ఓకే ఓకే సరే సార్. రైట్ దెన్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. నానా డోర్ ది నానా ఆ డోర్ ది బిడ్డ. డోర్ ది గాలి వస్తుంది. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Are you hearing me? ఎస్ సార్. సార్. Yes, sir. Anything is on the screen? Yes, sir. Halogen compounds, Compounds, organic chemistry. Okay.
Okay, today's our topic is organic chemistry. This organic chemistry, we take a topic is halogen compounds. This is for CESET as well as in CPZ. Both in both this topic is there. There will be at least minimum one question from this chapter. Are you getting me? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. Okay. I'm making presentation mode. This mode is comfortable. Yes, sir. Okay. Actually, if it is presentation mode, it is good. It is not. Are you getting anything on your screen? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, just wait. Screen వచ్చిందండి మీకు? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. వచ్చింది సార్. వచ్చింది సార్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అని వచ్చింది. Okay, let us discuss. Before going to that, I will share in your. You have any idea regarding the CPZ syllabus? No. After completion of this class, I will share one video. This I already taught previously. Actually, there is no change in the syllabus. Okay. There is no change in the syllabus. That's why the previous syllabus mode I will share you.
that is 2019. From 19 onwards, there is no change in the syllabus pattern. Okay, sir. What are the possible questions, and what is first of all, what is the syllabus, and what are the possible possible questions from different chapters? That was I made one YouTube video, and after this class, I will share whenever you are free. You just watch it. If you have any doubt, then you can ask me in our next class. Okay. Okay. Now let us see halogen compounds. Changing the slide is also taking some time. Starting లో కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవి ప్రతిసారి ఇవే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, లెట్ us see this. See, do you know haloalkanes and haloarenes persist in the environment? That means they remains in the environment. Haloarenes were used as herbicides during Vietnam War for defoliating the jungles and making it easier to fight in the war. These haloarenes cannot be decomposed and broken down by microorganisms like bacteria, as a result of which it is still intact in the soil of the jungles of this day. Here, it was these haloalkanes are used in Vietnam War. That is, defoliating means sometimes haloarenes are used to make some fogs, so that it is easy in fighting against these people. Do you know haloalkanes containing halogens like chlorine, bromine, and iodine are threat to the atmospheric ozone? This you know? Can anybody tell me? Yes, sir. Yes. Can you give me any example for which causes damage to the ozone layer or ozone? CFS, sir. Chlorofluorocarbon. Chlorine. Yes. Carbon. Is one of the every common example of the haloalkane compound that lead to ozone depletion is chlorofluorocarbons. Can anybody tell me chlorofluorocarbons you know that these are the most dangerous to the ozone layers? Can anybody tell me where these are generated? That is how these chlorofluorocarbons is from? Refrigerator. Very good. They are used as refrigerants. Yes, sir. They are used as refrigerants in air conditions and what we call refrigerant. Yes, these whenever they are damaged or they get olden, what happens? The ACs or these refrigerators will be thrown out. From these thrown out materials, these chlorofluorocarbons are released into the atmosphere. Slowly, they travel to the this ozone layer and they cause this damage. We might have come across haloalkanes and haloarenes in several times in our day-to-day life, as well as in industries for various applications. Let us more about these organic compounds. Then in the case of the nomenclature, generally we give the two types of names for every organic compound. One is said to be the common name, Common name and that is different from the trivial. Trivial name is different from common name. Trivial name is based on the source. Okay. Now other name is, we can say, that is IUPAC. Okay. Now let us see this one. See, what is this? Naming of a compounds by following a certain set of rules is called as nomenclature. We have to find three primary things for naming a compound in the IUPAC format. There are three primary things. Can anybody tell me what are those three primary things that we have to identify during the naming of an organic compound? Prefix, what roots are prefix. Functional group. కొంచెం మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు ఏం చేయాలంటే మ్యూట్ పెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ మ్యూట్, otherwise it makes difficult. Okay, now let us see. That is, one is a prefix, second one is a what roots? word root. Very good. Third one, Suffix. okay, very good.
That is going to be find the parent chain of the compound, that is going to be the longest chain, and that will give the root word or word root. Find the functional group, it will give the suffix. What is other one? Find the substituents and its position, it will give the prefix. What are those? The three things you remember for any organic compound. Of course, some of you know, but some of may not be know. One is said to be the root word. Another is said to be this is going to be, you will get the root word. This is going to be the suffix, that is functional group. And another one you can say that is going to be the prefix. Just wait, it is moving. Just wait. It's getting some problem. Stuck in. Laptop. ఒక నిమిషం స్క్రీన్ షేరింగ్ ఎందుకు మిస్ అయింది. Please wait.
What happens, sir? ఒకసారి స్టక్ అయిందమ్మా, జస్ట్ ఓపెన్ అయింది కదా, ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు ఇందాక పీపీటీ అది క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టక్ అయింది, ఓపెన్ కాలే, మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తుంది. Sir, Yes, it is getting open. Please wait 1 minute, please. Sorry for the inconvenience.
See, is there anything on the screen? Yes, sir. See, there are the three words we have to determine. That is, one is the root word, another one is suffix, and Suffix next to prefix. prefix. Suffix is due to the what I meant to say, functional group. Prefix is due to the substitution. Okay. Now, if there are different functional groups are there are, if a compound contain more than one functional groups are there is some order, there is some preferential order, and that preferential order is we have to give the numbering, or we have to give the more preferred functional group is given as the what I meant to say, suffix, and less preferred group is given as a substitution. Okay. Now let us see, suppose a carboxyl group and OH group is there, then which is given more preference? Carboxylic group. Carboxylic acid is given more preference. Therefore, COOH is given as the suffix and OH is given as the prefix. Whenever COOH is there, we call it as the oic acid. Okay, here screen is not shared, it is running. You are getting screen? No? No, sir. Okay. Just wait. Sometimes these laptops may not listen our words and our actions. Sorry for the inconvenience. Okay. See, the function group will form the suffix or prefix depending on the priority rule. See, the sulfonic acid. Now you are getting? Anybody? Yes, sir. Yes, sir. See, the preference of the different functional groups. One is the SO3H, that is sulfonic acid, followed by carboxylic acid, followed by ester, followed by this is what is called Acid acid halides, and acid chloride, amides, aldehydes, nitriles, and ketone, followed by alcohols, thiols, amines, alkenes, and another one alkynes, nitroso, and this one is the halogen. Okay, this will be the what I meant to say, the preferential order. Suppose there is a carboxylic acid and ester is there, we have to give the suffix to the COOH and prefix to the COOR, like this. Suppose if it is carboxyl group and amide group is there, we have to give the suffix to the, that is suffix to the COOH group and prefix to as a for this aldehyde group, like that. Now let us see this one. The common name of haloalkanes is alkyl halide. And let us see, the IUPAC name of haloalkanes is written in the format. First, we have to give its numerical position, followed by its alphabetical order, and root word. And if it is a alkane, we give the ain, that is numerical position, and place halo. If it is fluorine, fluorochlorine, chlorobromine, bromo, iodine, iodo, followed by the root word and ain. For example, the name of this compound is, common name is N-propyl chloride, whereas its IUPAC name is 1-chloropropane. Similarly, it is isopropyl chloride is the common name, and 2-chloropropane is its IUPAC name. What is this one? N-butyl chloride. Why it is N-butyl? Because each corner is a carbon. Therefore, 1, 2, 3, 4 carbon. That's why it is a straight chain. That's why it is N-butyl chloride. Or the chlorine is at first position. That's why it is 1-chloropropane. This is going to be the isobutyl chloride or 2-chlorobutane. What is this? This is a tertiary butyl chloride. Then what is its IUPAC name? 2-chloro-2-methyl propane. Now let us see the common name of haloarenes.
and that is called as aryl halide. IUPAC name in this nomenclature system, the naming of numerical prefixes depends on the basis of the position of the halogen atom in the aromatic ring. If more than one halogen atom is present, the aromatic ring is numbered and the halogen group is named on the basis of the numerical position of the aromatic ring. See, numerical prefixes are written as 1, 2, 1, 3, 1, 4. The halogen atom is always given as the lowest number. For example, this is 1 iodo 2 methyl benzene. This is not I, this is 1 iodo 2 methyl benzene. And what is its name? This is given as the least number. Already here it is. Lowest number is given for the halo position. Therefore, it is said to be the 1-chloro. But at 4th position, here this entire group, if you see 1, 2, 3, it is a propyl. But in the propyl, there is a second carbon methyl is there. Therefore, keep in the bracket 2-methyl. This is the 2-methyl and this is the propyl. That's why it is 2-methyl propyl benzene. Like this, we have to give the name. The dihaloalkanes having identical halogen atoms are termed as alkylidene or alkaline dihalide. They can be divided into two types. One is called geminal dihalides, when the halogen atoms are placed on the same carbon atom, and another one we call it as the vicinal dihalides. That is, we call it simply Wick dihalides. The first one we call it as the gem dihalides. The second one we call it as the Wick dihalides. Now let us see the examples for this. See here the two halogens are present on the same. Therefore, this is called ethylidene chloride. And when the two halogens on the same carbon, we call they are geminal dihalides, or commonly we call as gem dihalide. In the case of IUPAC nomenclature, the two chlorines are present on the same carbon. That's why we call it as 1,1-dichloroethane. Similarly, the two halogens are present on the adjacent carbons, and they are called Wick dihalides or vicinal dihalides. And it is, see the difference between these two. Two halogens are present on the same carbon, ethylidene. And if the two halogens are present on the adjacent, we call as ethylene. See here, ethylene dichloride, ethylidene dichloride. This is Wick dihalide or vicinal dihalide, or it is called as 1,2-dichloroethane. If you see, okay, now let us see another one. The classification of these haloalkanes. Classification of haloalkanes based on hybridization. That is the carbon attached halogen. That is the depending on this X means a halogen and carbon. Depending on the carbon hybridization which is attached to this halogen, they are classified mainly into sp3 hybridization and sp2 hybridization. In the case of sp3 hybridization, again they are classified into the primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide. What are these? In the case of the primary alkyl halide, this carbon is attached to only one carbon atom, that is 1 degree carbon atom. I think you know that. ఇక్కడ పెన్ తో రాయడానికి కొంచెం హ్యాంగ్ అవుతుంది నేను పెన్ ఆన్ చేస్తే. మీకు ఐడియా ఉందా? ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ? Yes, sir. Okay. If a carbon is attached to only one if a carbon is attached to only one carbon atom simultaneously, that is called primary. If suppose you see here, ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంది కదా, ఈ బాండ్ ఓన్లీ వన్ కార్బన్ తోటి అటాచ్ అంటే ప్రైమరీ. If these two bonds are attached to the carbons, then it is called as secondary. If these three bonds are attached to three carbon atoms, then it is called tertiary. Okay, depending on the carbon which is attached to the number of carbons, if it is 1 degree carbon atom, we call primary alkyl halide. If it is 2 degree carbon atom, we call secondary. If it is 3 degree carbon atom, tertiary. Okay, what is this allyl halide and benzyl halides? In the case of allyl halides, this halogen is attached, there is no doubt sp3 carbon atom, but this sp3 carbon atom is attached to CH2 double bond CH, means at adjacent carbon it must have a double bond, then it is called as allyl carbon.
ఇలా కార్బన్ ఉందనుకోండి, ఈ కార్బన్ కి అడ్జసెంట్ డబుల్ బాండ్ నుండి కార్బన్ ఉందనుకోండి, ఇటు ఏమైనా ఉండనియండి, మనకు అవసరం లేదు. ఈ హాలోజన్ ఉన్న కార్బన్ కి అటాచ్ అయిన కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉండి మళ్ళొక కార్బన్ తో కనుక అటాచ్ అయి ఉంటే, ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, దిస్ కార్బన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అల్లైల్ కార్బన్. And benzylic carbon, benzylic, see here, it is not directly attached to the benzene. There is a carbon is there in between halogen and here also this is sp3 hybridized. This type of carbon alkyl halides are called benzylic halides or benzylic carbon. See, vinylic halide and allylic halide. Are you getting me? Are you getting me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. మీరు ఇక్కడ ఒకటి మెయిన్ గా కన్ఫ్యూజ్, ఈ ప్రైమరీ సెకండ్ టెర్షియరీ ఎవరైనా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఒక 3 వర్డ్స్ కి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఒకటి ఏంటంటే అల్లైలిక్ హాలైడ్, వీనైలిక్ హాలైడ్. అల్లైలిక్ హాలైడ్ లో కూడా డబుల్ బాండ్, కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. వీనైలిక్ హాలైడ్ లో కూడా కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ వి అబ్జర్వ్ దేర్ ఇస్ ఎ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్. But in the case of allylic halide, the halogen is attached to the sp3 carbon, which is attached to an olefinic bonded carbon atoms. Whereas in vinylic halide, the halogen is attached to the carbon which is in sp2 hybridization. Ila direct untenemo vinyl, ala kaakunda ila double bond undi dan adjacent carbon meeda untenemo adi allyl. This you have to remember. Okay, another benzylic halide and aryl halides. In benzylic halides, the halogen is not attached to the benzene ring. There is one carbon atom and this carbon is sp3 hybridized like here. But whereas in aryl, the halogen is attached to the directly benzene ring. The all carbon atoms in the benzene ring is sp2 hybridized. I think you followed what is allyl, vinyl, benzyl, aryl. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes. Now come to, okay, the same here. They can be classified on the basis of the number of hydrogen atom, that is compounds with sp3 carbon halogen bond, the compound with sp2 carbon halogen bond, and see here just now we discussed on the basis of the number of hydrogen they can be divided into mono, di, poly, like that. Mono halides, dihalides, trihalides, tetra, and also poly. Compounds of haloalkanes and haloarenes like this. It is named depending on the number of halogen atoms these compounds contain in their structure. For example, if you see only one halogen is there, monohaloalkane. Can anybody tell me what may be the name? Haloethane, because there are 2 carbons. See, this is a dihaloalkane because there are 2 halogens on the adjacent carbons. 2 halogens are there. That's why dihalo. It is called as trihaloalkanes. Now let us see. This is monohaloarenes because only one halogen. It is dihaloarene because there are 2 halogens are there. And it is a trihaloarenes because it has the 3 halogens are present. Now, monohalo compounds can again be classified into the classes and subclasses on the basis of hybridization of the carbon atom to which the halogen atom is attached. Just now we discussed this one. Compounds with sp3-CX bond, here X is a halogen compound, that is nothing but fluorine, chlorine, bromine, iodine. These compounds can be further divided into 3 types. They are, what are those? In this class, the halogen attached to an alkyl group, and the general formula is given as CnH2n plus 1x, and they are further classified into the mainly 3 types on the basis of the carbon atom to which carbon bearing halogen atom is bonded to the primary, secondary, and tertiary. Just now I told you. This classification is based on the nature of the carbon atom to which the halogen atom is attached. Now see here, this is the carbon atom, and this is attached to only one alkyl group, that is primary. That's why it is called primary. In the case of the secondary, the halogen attached carbon, this is the attached carbon which is simultaneously bonded to the 2 alkyl groups. That's why secondary. Here the carbon attached to simultaneously with the 3 alkyl group. That's why it is a tertiary one. Now let us see this one. Allyl halides. This classification of the compound is found by bonding of halogen group having sp3 hybridized carbon atom present next to the carbon-carbon double bond structure.
The carbon-carbon double bond structure is also known as allylic carbon. Thus, the name allylic halide. This is the case. This is going to CH2 double bond CH, and this carbon having the halogen. This carbon is called allylic carbon. Can anybody tell me what is this carbon? E carbon name anali? Vinyl carbon. Ah, very good. This is vinyl Vinyl carbon. carbon, whereas this is allyl carbon. That you have to remember. Yes, Now, vinyl halides. This is going to be the vinyl halide. Okay. Can you tell me what is this halide? Aryl, array. Okay, aryl halide, aryl కాదు ఇది. ఎందుకంటే this is not a aromatic ring. This is vinyl, no doubt, because this is vinyl carbon attached to halogen. Is it vinylic or not? Allyl, sir. Very good. It is allylic halide, not a Yes, sir. vinyl, isn't it? See, Okay. because if the halogen is here, then Yes, we yes. call it as a vinyl. Vinyl, but halogen is adjacent to the carbon-carbon, so it is a vinyl halide. Benzylic halide. This type of compound is found when halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom. The sp3 hybridized carbon atom should be present next to the aromatic ring in order to form the benzylic. This is going to be the benzylic because this is a benzene ring. The halogen is not directly attached to here. It is, there is a carbon, and this type, this carbon is called benzyl carbon. Whatever here, suppose if it is chlorine is there, we call it as the benzyl chloride. Can anybody tell me, instead of X, if it is a OH? If it is a OH, what may be? ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని బెంజైల్ క్లోరైడ్. ఒకవేళ OH ఉందనుకోండి, ఏమనాలి? Benzyl alcohol, sir. మళ్ళీ చెప్పండి. Benzyl Benzyl alcohol. alcohol, right? That's benzyl alcohol, benzyl chloride, benzyl alcohol, like that. Okay, this is also benzyl halide because the halogen is not attached to directly to the benzene ring. It is also attached to a benzylic carbon atom. Yes, sir. Compounds having the sp2CX bond. Just now I told you. See here, this is going to be the vinyl. Now this is, what is this? Is it vinyl or allyl? Vinyl, sir. Vinyl. This is vinyl. Previous is allyl. Okay. Yes, sir. Now let us see aryl halides. This class of compound is found when the halogen group is bonded to sp2 hybridized atom of carbon in aromatic. This is the aryl halide. Aryl halide. Okay, benzyl halide అంటే ఇక్కడ కార్బన్ తర్వాత హాలోజన్ ఉంటుంది. ఇలా హాలోజన్ డైరెక్ట్ గా బెంజిన్ రింగ్ కి ఉంటే that is called as aryl halide. Okay, now write the structure of the following organic halogen compound. Perfluorobenzene. Can anybody tell me how many fluorines may be present in perfluorobenzene? 3, sir. 3. 3. Any other? Inka. How many fluorines are there in perfluorobenzene? 3. 5, sir. 5. 4. Any other number? Any other number? 4. 4. 3, 4 చెప్పారు, 5 చెప్పారు. ఇంకేమైనా? 6, sir. Sorry, 6. 6. Okay, 3 చెప్పారు, 4 చెప్పారు, 5 చెప్పారు, 6. 6, sir. 6. 6, sir. Perfluorobenzene. Perfluorobenzene. How 6, many sir. number of fluorines are there in perfluorobenzene? 2. Okay, అన్ని నెంబర్లు చెప్పారు. నుంచి 1 1 అన్ని చెప్పారు, 2 to 6 చెప్పారు. ఇంకా 6 తర్వాత ఏమైనా చెప్పారా నెంబర్స్? 6, sir. పాసిబుల్. 6 తర్వాత చెప్పిన నెంబర్స్ పాసిబుల్ ఉంటాయా? No, no. What is the formula of the benzene? F6, sir. 6 is the, this is what is called as perfluorobenzene. What is the formula of perfluorobenzene? C6, F6. Tell me once again.
C6 F6 sir. C6, F6. Yes, instead of all 6 hydrogens, there are 6 fluorines are there. What may be the name of this compound? ఒక నోట్బుక్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా రఫ్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు టకటక మీరు రాసుకొని చెప్పగలగాలి దాని మీద. 1 bromo, 2 comma 3 comma dichloro butane sir. Very good. Let us see. 1 bromo, 2, 3 dichloro butane. Right. Very good. Now, what may be the name of this compound? Very simple. Iodo propane sir. 1-iodopropane. What may be the name of this compound? 1-fluoropentane. 1-fluoropentane. Fluoropentane. 1-fluoropentane is wrong. 1-chlorocyclopentane. Very good. Yes sir. 1-fluoro. Whenever it is only one on the ring, there is no need of saying one. Okay. Simply you can say fluorocyclopentane. Fluorocyclopentane. Now, what may be the name of this compound? Isobutane. A UPSC name. I am not asking you the what is called common name. 2-methyl-2-iodine pentane, sir. Pentane. Propane. Propane. Propane is right. Then complete name. 1-iodopropane. 1-iodopropane is wrong. Huh? ఇందాక ఒక ఆయన చెప్పాడు కానీ రాంగ్ చెప్పాడు, సగం సగం కరెక్ట్ చెప్పారు. 2-methyl-2-iodopropane, sir. Very good. This is the right answer. 2-iodopropane is the right answer. What may be the name? 2-4 Dibromopentane sir. Sir, 2-4 dibromopentane. What may be the name? Right. Which? 1-chloro-4-methyl. Yes, right. Tell me. 1-chloro-4-methyl hexene. 3-chloro. 1-chloro-3-methyl. 4-methyl. 1-chloro-4-methyl hexane sir. Hexane. sir. Hexane అది. Hexene sir. Hexene. హెక్సేనేనా? మంచిగా చూడండి. What is it? 1-chloro-4-methyl benzene. Very good. అది నీకు హెక్సేన్ అవపడుతుందా? That is benzene ring. 1-chloro-4-methyl. మిథైల్ బెంజీన్ మనం టాల్విన్ అంటాం కాబట్టి 4-chloro-toluene. Methyl benzene normally we call it as a toluene. Whenever we say toluene, that is going to be a 4-chloro-toluene. Otherwise, 1-chloro-4-methyl benzene. Okay, and completed. I will share one more. What I meant to say. PPT. Wait. Just a minute, please. Okay. Just a minute.
Anything is ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీ స్క్రీన్ మీద? Session 2. ఓకే Session 2. ఓకే ఓకే లెట్ మీ కీప్ ఇన్ ప్రజెంటేషన్ మోడ్. ప్రజెంటేషన్ మోడ్ అయితే కొంచెం క్లారిటీగా మీకు ఉంటుంది. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ Yes. వచ్చిందా మీకు? Okay, now let us see. Just now in the first session, that is session. This is only first session only. But in the previous దాంట్లో మనం ఏం చూస్తామంటే just introduction to the halogen compound. Then in this we will discuss about chemical reactivity of halogen compounds. Now, second one is what is the formation of the Grignard reagent. Can anybody tell me what is Grignard reagent? CH3MgX. Okay. Alkyl magnesium halide, sir. Very good. Okay, okay. Now let us see. Okay, first one is the chemical reactivity of halogen compounds. Now let us see. Alkyl halides undergo mainly two types of reactions. Can anybody tell me what may be the reactions? Alkyl halides undergo mainly two types of reactions. What may be that? What may be that? Free radical. One is nucleophilic substitution reaction, another one elimination reaction. What is nucleophile and what is electrophile? Nucleophile, electron rich compounds are nucleophiles, sir. Very good. Electron Nucleophiles. loving compounds are Electrophiles means Efficient electron deficient compound. loving compounds. What is meant by substitution reactions and what is meant by elimination reactions? Substitution reaction into one nucleophile replaced by another nucleophile. Yes, like I think all you know Coco game, isn't it? Yes, Coco. sir. Yes, sir. It's like in the similarly in Coco game, the one player is substituted by other player during the game. Similarly, in substitution reaction, whether it is nucleophilic or electrophilic, an atom or a group is substituted by other atom or other group. In a rate determining steps, sir. Yes, in any group, in any substitution reaction, if one nucleophile is substituted by another nucleophile, that is nucleophilic. If a electrophile is one electrophile is substituted by another electrophile, that is electrophilic. Similarly, there is a free radical substitutions also there. Then what is elimination reactions? What is elimination? One In group the is elimination reactions, or in generally what happens, the bonds, what I meant to say generally, the bonds, suppose if the all are single bonds, the single bond, two single bonds disappear and double make bonds. it form a double bond. Yes, If sir. it is a double bond is there, the remaining single bonds are broken and form the triple bond. That means that number of bonds between the carbon atom is increased during this reaction. A small products like H2 or HX like that, they are eliminated. Let us see these reactions. Now, nucleophilic substitution reactions. The CX bond, this is called C and X bond in halogen compound is a polar in nature because the high electronegativity of the halogen over the carbon atom. The difference in the electronegativity between the carbon and halogen is different. Halogen is more electronegative, whereas the carbon is less electronegative. This can be represented as a partial bond, the negative charge. The carbon of CX bond is partially positively charged. That is, the carbon is positively charged and halogen is partially negatively charged, and shows some acidic property of electron deficient atom or electrophilic character. So it is easy and it is readily attacked by nucleophiles. Halogen compounds readily undergo nucleophilic displacement reactions. That is, see, suppose if it is a RX is there, a nucleophile which is a electron rich compound, and then it is attacks on this one, simply the X is removed and the nucleophile is added.
This is what is nucleophilic substitution reaction. What is elimination reaction? If beta hydrogen like this is a carbon attached to the halogen is called alpha carbon, and the next is called beta carbon. See, in the elimination reaction, there is a hydrogenate beta carbon. See what happens. If beta hydrogen is present, they are acidic in nature. This hydrogen is acidic in nature. So, in the presence of a strong base, under the suitable condition, they may undergo elimination reaction. For example, debromination of ethyl bromide in the presence of alcoholic KOH, like this. The OH group is taken this H in the form of H plus. Then this bond is shifted. This bond electron is shifted to this one, and this will be removed as a Br minus, like this. So that this is removed as in H2O because it is a base alcoholic KOH, and you will get a compound is ethylene. Suppose, can anybody tell me, instead of alcoholic KOH, if I use aqueous KOH, what happens? Addition reaction. Addition must be addition ekkada avutadandi. Double bonded carbon ko triple bonded carbon ko addition aitadi. Idi single bonded carbon kada. Ikkada alcoholic KOH instead, if I use aqueous KOH, what happens? ఎవరో పిల్లల సౌండ్ పెట్టుకోండి. నేను ఏమైనా చేద్దామంటే ఇది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పెట్టుకోండి. ఏదైనా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీ ఏమైనా ఎవరైనా పిల్లలు మాట్లాడితే మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం అడిగాను క్వశ్చన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ KOH, ఇఫ్ ఐ యూజ్ aqueous KOH, what happened to this reaction? Anybody? Eliminate. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా? నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్, వెరీ గుడ్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది, వెరీ గుడ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ దట్ ఈస్? That is nucleophilic substitution reaction. If you use alcoholic KOH, this is an elimination reaction. If you use aqueous KOH, that is substitution, nucleophilic substitution reaction. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ లో ఇథిలిన్ ఫామ్ అయితే aqueous KOH పెడితే మనకి ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది what is called as the nucleophilic substitution reaction. Okay. See, another reaction is the, okay, next is the reduction. See, alkyl halides when reduced with the nascent hydrogen produces alkanes. There are 5 reducing agents that can reduce alkyl halides into the alkanes. Among them, they are H over a metal, that is hydrogen over a metal cat, like palladium hydrogen, nickel hydrogen, platinum hydrogen, like that. And next is the Zn in presence of HCl. This is called acidic medium. And another one is called hydrogen iodide and red phosphorus. This is another. LaH. LaH is called as LiAlH4. And this is H2O here. It must be 2. And here another is the magnesium in presence of water. These are the 1, 2, 3, 4, 5 reagents that can transform alkyl halide into the alkanes. See, like this. All these 5 reagents gives or supplies nascent hydrogen to this alkyl halide. That's why what happened, one hydrogen is added to the alkyl group, another hydrogen is added to the this halogen, that's why it checks, and it is a orange. Now here, that is going to be the ethyl bromide, hydrogen over red phosphorus. It is not a normal phosphorus, it is a red phosphorus, and you will get the ethane. Zinc copper couple or sodium in ethyl alcohol may also be used as a reducing reagent. Ikkada manam zinc and HCl use chestunnam kada, and ee reagents ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, this hydrogen over any metal catalyst, or zinc and HCl, hydrogen or red phosphorus, lithium aluminum, magnesium water, zinc copper coupled, sodium in ethanol, all these reagents simply converts any alkyl halide into the alkane.
And see, other alkanes can be prepared by the reduction of alkyl halide with the help of the different methods. Reduction by dissolving metals, an alkane is prepared or produced when zinc reacts with alkyl group in the presence of aqueous acid, such as hydrochloric acid or acetic acid. For example, alkyl halide over zinc and halogen acid. And this will give the zinc halide as well as the RH. See some reactions. That is going to be the alkyl halide on reaction with zinc and HCl. You will get ZnCl2 plus RH. See, we should have here, this H is going to be added to here, and this Cl and this Cl is added to the zinc. Now let us see, transforming of electron from metal to the substrate, followed by the transfer of proton from the acids. This is what is happened. First of all, the zinc releases 2 electrons. These 2 electrons, one electron is taken by, this is taken by here, and here this is going to be the R, this free radical, and this take the another electron, you will get the negative charge, and this will take H plus ion, because H gives H plus and Cl, isn't it? Then it is going to be the RH and Cl minus. Then the Zn plus 2 takes 2 Cl minus. Finally, you will get ZnCl. Now see here, reduction by lithium aluminum hydride. Reduction by zinc and hydrochloric acid, that is done by the electrons addition. Can reduction by lithium aluminum hydride. Reduction by lithium aluminum readily reduces primary and secondary alkyl halide to alkane, while tertiary alkyl gives alkenes. See here what happened. Lithium aluminum hydride on reaction with the alkyl halide. See, 1 mole of lithium aluminum hydride can reduce 4 moles of alkyl halide. This is the important point. 1 mole of lithium aluminum hydride can reduce 4 moles of alkyl halide. This is the case because all these 4 hydrogens are supplied to this one. Now other one, hydrate transfer of occur as follow. That is aluminum hydride, 1 hydrogen is added. So that what happened? 1 alkyl halide is reduced. Okay. Now let us see this one. Another here. This will take 1 more one, and the third one, another hydrogen also. This hydrogen also is given to here. This is what happens, and this is the finally all hydrogens of aluminum hydride are transformed to the alkyl halide. Finally, you will get 4 moles of alkanes with 1 mole of this one. ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ ఏంటో, జింక్ యూజ్ చేసినప్పుడేమో reduction is carried by addition of the electrons, not hydrogens. Hydrogens emo H plus laga add ayinayi, కానీ ఇక్కడేమో reduction by transfer of hydride ions. In previous, reduction is carried by addition of electrons. Then tertiary alkyl halides are reduced by sodium borohydrides, which does not reduce primary alkyl halide. This is the important point you should remember. Tertiary alkyl halides are reduced only by sodium borohydrides, which do not reduce primary alkyl halides. Hydrogenolysis. What is hydrogenolysis? That is simply Adding of reaction with the hydrogen. hydrogen in presence of any catalyst. Alkanes can be prepared by the hydrogenolysis of alkyl halide in the presence of palladium charcoal as used as a catalyst. Not only palladium, we But can here, use nickel or also platinum we can use. That is the case. Now, formation of the Grignard reagent. Grignard reagent is nothing but RMGX, where X is a halogen, R is an alkyl group, or aryl also. Further, the purpose of this, we shall take R to be an alkyl group. And a typical Grignard reagent is ethyl magnesium bromide. Let us see the formation, the preparation of the Grignard reagent. Grignard reagents are made by adding what? Okay, sir. Huh? ఇందాక స్క్రీన్ రాలేదు సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇదే స్క్రీన్, ఇక డైరెక్ట్ ఇదే స్క్రీన్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ వచ్చిందా ఇప్పుడు స్క్రీన్? సార్ ఇందాక ఒకసారి పెట్టరా సార్ స్క్రీన్ స్టార్టింగ్. అయ్యా దాంట్లో ఏం లేదు, జస్ట్ ఇది యానిమేషన్.
This is simply an animation. The Grignard reagent has the formula RMGX. A typical example is ethyl magnesium bromide. Are you getting this? ఇది వచ్చిందండి? Yes, sir. Okay, sir. Just it is an animation, that's it. Now let us see the preparation of Grignard reagent. Grignard reagents are made by adding the halogenalkanes to small bits of magnesium in a flask containing ethoxyethane, commonly called as diethyl ether or just ether. The flask is fitted with a reflex condenser and the mixture is warmed over a water bath at around 20 to 30 minutes. Now here, that is ethyl bromide added to the magnesium in presence of ether gives the ethyl magnesium. Everything must be perfectly dry because Grignard reagent react with water. See, remember, for the synthesis or for the preparation of the Grignard reagent, ether is must. ఏ కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉన్నా కూడా Grignard reagent మళ్ళీ water తో react అయ్యి then we will get some other compound. Tell you what is other compound. The carbon atom of organic halide, which is directly attached to the halogen, is of course electrophilic. This is electrophilic reactivity can be switched to the nucleophilic reactivity by conversion of an organo-magnesium halide. That is called as a Grignard reagent. You know Grignard reagent RMGX. Okay, can you tell me in the RMGX, what may be the charge on the carbon atom? Is it positive or negative? Positive. Positive? Positive. Positive or negative? In RMGX, what may be the charge that can be raised or expected on the carbon atom? Positive. Positive. Any other? Only positive? Let us see whether your answer is right or wrong. See, what is the charge now? Tell me. What is the charge on the alkyl group or carbon atom? Positive and negative. Neutral, sir. Neutral. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి, whenever it is Rx, R is positive, the carbon having the partial positive charge because halogen is more electronegative than the carbon atom. But whenever it is converted into what is called Grignard reagent, where the magnesium is highly electropositive metal, that's why when a carbon or alkyl group is attached to the highly electropositive metal, the carbon acquires negative. That is what is here. See, where the carbon atom of organic halide is directly attached to the halogen, of course it is electrophilic in nature. Whereas when it is converted into the Grignard reagent, then it is changed to the nucleophilic nature. That is negative charge. See, especially note that the carbon magnesium bond in a Grignard reagent is polar covalent, with the carbon being the negative end of the dipole, because the magnesium is a metal and highly electropositive. Thus, the nucleophilicity of the carbon in a Grignard reagent. Note also that the magnesium halogen bond is largely ionic, as shown in the structure just now we have shown. Now let us see this one. The mechanism of the formation of a Grignard reagent as shown here, like the other reactions considered in this, it is also involves a radical intermediate. There is one major difference, however, the Grignard formation does not involve a radical chain mechanism. It is a non-chain radical reaction. That is what happens. See here, the reaction mechanism. Magnesium having there are two valency electrons. That you know that 1s2. Sorry, 2s2, because it is a atomic number is 12. Therefore, 1s2 to 1s2 to 1s2 2s2 2p6. Therefore, its valency electron 2s orbital contain 2 electrons, isn't it? 3s2. 1s2, 2s2, 2p6. After that, 3s2. Therefore, these 2 electrons are there in magnesium. Then what happens here?
one electron is taken by the X. See, this is homolytic cleavage. Remember, ఇది homolytic cleavage and homolytic cleavage లో ఏమవుతుంది? The bonded electron is taken by each atom bonded. One electron is taken by halogen, another electron is taken by this one. This halogen takes this electron. Therefore, already ఒక electron ఉంది, ఇంకొక electron తీసుకుంది కాబట్టి మైనస్ అయిపోయింది. But whereas in the bond cleavage, it has taken only one electron. That's why it is going to be the free radical. Now this free radical now takes this electron, that is the remaining this electron. That's why it make a bond. That bond is called or MgX bond. In this case, X ఎందుకు ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ అయిందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది. ఆల్కైల్ ఏమైంది, ఇక్కడ మెగ్నీషియం తోటి అటాచ్ అయిపోయింది దానివల్ల. ఎందుకంటే and this free radical make a bond. That's why you will get RMgX, then it will have some nucleophilic character. Formation, note that the first step is rate determinant step and involves transfer of one electron from magnesium, which has 2 electrons in its valence shell, to the carbon halogen bond. This forms Mg+1, which is a radical. This then couples with the alkyl radical is formed. Ether is an especially good solvent for the formation of Grignard reagent because ethers are non-acidic, that is aprotic. Aprotic means they are not a proton donor. Water or alcohol would proton donors and thus destroy the Grignard reagent because the Grignard carbon is highly nucleophilic in nature. This would form a hydrocarbon. Remember, when a Grignard reagent treated with the either water or alcohol, the Grignard reagent directly converts into a hydrocarbon. But Grignard reagent is stable only in ethers, not in alcohol, not in water. Now, see, this is going to be here. For example, if it is a water is there instead of the ether, what happens here? You know, this is going to be the H plus and it is going to be the OH minus. This H plus attack to this alkyl carbanion, so that it going to be the alkane. Suppose another reason that ethers are good solvent for a Grignard reagent is that the MgX bond is ionic and thus benefits greatly from being effectively solvated. The formation of ionic in a very non-polar solvent where they would not be effectively solvated difficulty. Ethers are surprisingly good solvent for cations because the carbon-oxygen bond is relatively polar, thus allowing the oxygen end of the ether dipole to solvate and stabilizes the magnesium ion. See, this is the case. See, this is the magnesium where magnesium is positive charge and in the diethyl ether oxygen is negative charge. And here, because of this dipolar interaction, the Grignard reagent is going to be stabilized due to the solvation of this diethyl ether. That's why ether is a good solvent for Grignard reagent because it stabilizes the Grignard reagent. Ethers are surprisingly, okay, just now I told you. See this one. For a given alkyl group, okay, suppose iodine, bromine and chlorine is given, chloride is given. Then you are asked a question, which will be able to form or which is able to form easier the Grignard reagent. In that cases, alkyl iodides are readily formed Grignard reagent when compared to the alkyl bromides, when compared to the alkyl chlorides. See here, one halogen is missed in this case. Which halogen is missed? Fluorine. Fluorine is missed. Remember, alkyl fluorides never form Grignard reagent. Remember, alkyl fluorides never form Grignard reagent because of high electronegativity of the fluorine. The carbon fluorine bond is very, very strong. That's why it does not form the, what I mean to say, the Grignard reagent. Okay, in the case of the different alkyl groups, with increasing the size of the alkyl group,
make into the mute. See, in the case of the different alkyl groups, you remember increasing the size of the alkyl group, the ability to form the Grignard reagent is decreased. That is, methyl iodide is readily formed when compared to ethyl iodide. It is compared to the propionate. Like that, depending on the size. Suppose you are given a different option. Among the following, which will easily form the Grignard reagent? Then you say, which has the lesser in size. Whenever you give an iodine, bromine, and chlorine, the iodides will form easily when compared to the bromides, when compared to the fluorides. See, Grignard reagents are having the dual character. One is as a base, another is as a nucleophile. Let us see, as a base, it readily reacts with the active hydrogen compound to yield hydrocarbons. An active hydrogen compound is one which liberates hydrogen upon treatment with an active metal. And in this case, either OH or amine or alcohol, like that, this will easily form alkane. That means in this case, it acts as a base because it is a proton action. Please make into the mute. నేనే మ్యూట్ చేసేవాడిని కానీ ఏంటంటే ఇది హ్యాంగ్ అవుతుంది వేరే నేను ఆప్షన్ తీసుకుంటే. Now let us see, almost we are come to at the end. As a nucleophile, it reacts with the electrophilic carbon, functions and develop a new carbon-carbon bond like this. Whenever the Grignard reagent react with any carbonyl compound like aldehydes or what I mean to say ketones, then you will get a new bond. This you will get a carbon-carbon new bond. That's why in this case it acts as a nucleophile. Okay, thank you. And one more class, with one more class we can close this alkyl halide topic. And dear students, I already shared in your WhatsApp group the syllabus as well as the question pattern. మీరు ఒకసారి వాట్సాప్ గ్రూప్ చూడండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను ఒకటి 2020 పేపర్ అనాలిసిస్ చేశాను. ఏంటిదంటే సిలబస్ ఏం మారలేదు, కాకపోతే సేమ్ అదే సిలబస్ ఉంది, అవే టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద సిలబస్. అండ్ రఫ్ గా ఏ చాప్టర్ నుండి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వస్తాయి, వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ దీస్ చాప్టర్స్ ఇన్ సిపిజెడ్ ఐ హావ్ గివెన్. జస్ట్ ఒకసారి మీరు ఫ్రీ టైంలో వాచ్ చేయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను, చూసారా అండి? మీరు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు దాన్ని వాచ్ చేయండి, మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ వి విల్ డిస్కస్ 2022 పేపర్ ఆల్సో, ఎట్లా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఏ చాప్టర్ నుండి అని. ఇది ఒక మీకు ఒక ఐడియా కోసం, మీకు ఏ చాప్టర్ ఉంది ఏమేమి ఉన్నాయి ఒక ఐడియా కోసం నేను ఆల్రెడీ తయారు చేస్తే మళ్ళీ షేర్ చేశాను. ఓకే, సీ యూ. పీపీటీ షేర్ చేయండి గ్రూప్ లో. చేస్తాను. ఇంకొక 2 టాపిక్, ఇంకొక అదేముంది, ఇంకొక సెషన్ ఉంది. ఇంకొక అయిన తర్వాత 4 కలిపి ఒకటే PDF లాగా చేసి నేను షేర్ చేస్తే మీకు ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, సీ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.